வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் V.Palanichamy. நம்ம வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024ல் இன்டர்வியூ வரப்போகுது. அது சம்மந்தமாக கடந்த ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பாடவாரியாக நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து டிப்ளமசி ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ். டிப்ளமசி ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். Issues between Iran and US apart from nuclear deal. Relations between Taliban and Pakistan and impact on India. Tell about the issues related to northwestern province of Afghanistan. Should it include peaceful relationship with neighbors? Debt traps diplomacy by China. How India provides foreign aid. Is there any ethical angle in providing foreign aid? Why India should have better relations with Sri Lanka? What are your views on Hamas? The Hezbollah supporting Hamas and the government in Lebanon have different views. Why? Do you think diaspora should be given internet voting right? Don't you think it is a paradox that Western nations are supporting Ukraine and putting economic sanctions on Russia, but also indirectly buying Russian oil and hence financing the war? Shifted to Israel from that subject and the next. Israel-Palestine war. Do you think that Israel should stop the war? Yes or no? Give the reasons. Strategic location. Why Siachen is important? Why Maldives is important for India and current issues? Any other nations like Maldives? Are you aware about elections in Bangladesh and implications for India? Why Bangladesh is important for India? Comment on notion of decline of American hegemony and subsequent rise of China. Tell us how America manages to outshine even in those areas where it is not pioneer. Explain how technological might of China is giving it an advantage. We are living in a unipolar or bipolar world. Don't you feel global south leaning towards China gives it an advantage in being the rising power? Can you have two Asian tigers cohabitating or one will rise over the other? India-Turkey relations. Key importance of Turkey. India-Canada and India-US issue with regards to allegations on India. India-China historical conflict, how we can manage it. Follows up the Japan, what are its problems externally, internally? Same member asked about Congo and the reply was geopolitical significance because of cobalt reserves. The member adds that Indian forces are also involving in peacekeeping there. ஸோ இதில் என்னென்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஆங்கிளில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேள்வியை பதில் சொல்லுவோம். ஆனால் மெம்பர்ஸ் வந்து வேற ஒரு ஆங்கிளில் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. புரியுதா? அப்போ நம்ம அவங்க என்ன ஆங்கிளில் நம்ம இது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. பட் இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் வந்து நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஃபர்தராக அவங்க ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அது கரெக்டாக பிக்கப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுதான் இதனுடைய விளைவு. ஓகே, ரைட். Russia-China partnership is worrying me. What are your views about it? You must be following the Israel-Palestine issue.
Do you think the conflict will escalate or peace will be restored? Should India move away from Russia and closer to the USA? What do you think about Quad? How is India-Japan relationship evolving? What significance does it hold for the Indo-Pacific region? Should we increase our diplomatic capability? If yes, in which field? Your optional is PSIR, that is Political Science and International Relations. Tell me what the reasons we introduced Look East policy were and why we introduced Act East policy. Any other reasons for Act East? What we have done for realizing the Act East? Which countries come under Act East? Donald Trump not been allowed to contest elections in 2 states. There was a recent judgment. This is what rule of law or rule by law? Tell us something about Russia-Ukraine war. Could the war have been avoided? Nam Nanalin movement is a paper gimmick. Do you agree? Could the partition of India be avoided? Do you know about the California court case on which the entire tech community has its eye on it? That's Oracle versus Google regarding use of Java in Android language. How Russia and Ukraine are historically related. That's they come from Orthodox Christianity, originally from the erstwhile Ukraine Republic. Then what is the reason for this conflict? Present relations of India-China in economic, cultural and political and P2B, people to people dimensions. If you are made to solve Indo-China crisis, how will you do it? How to improve relations with global south and LDCs, that is least developed countries. How should we improve economic diplomacy with LDCs, that is least developed countries? How many countries recognized by UN? If the overall land mass of world is fixed and few countries existed before, how so many new countries are formed today? How come India being a large country still united? So, thank you very much. இதனுடைய பாட்டு நம்ம பார்ப்போம். இதுவரை இதே மாதிரி வேறு ஒரு சப்ஜெக்டை மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.